হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, আপনারা সবাই কেমন আছেন? সো বন্ধুরা, আজকে কিন্তু খেলবো ক্যারাম পিলের একটা বেসিক পুল। সো বন্ধুরা, ক্যারাম কিংয়ের যে গেম প্লেটা, এটা কিন্তু খুবই দারুণ একটা গেম প্লে। আপনারা কিন্তু চাইলেই খেলতে পারেন। সো আমি খেলাটা কিন্তু স্টার্ট করব সরাসরি। আপনারা কিন্তু গেম প্লেটা উপভোগ করতে থাকুন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, একটা কথা জানিয়ে রাখতে চাই, যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং নিচে আসা বেল আইকনটিতে অল প্রেস করে দেবেন। তো 71 প্লেয়ারের সাথে পড়েছে, দেখা যাক কেমন খেলে। সো এখানে কিন্তু নেটওয়ার্ক কানেকশানের জন্য কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, দেখা যাক। অনেক সময় পরে কিন্তু হাতটা পেলাম, দেখা যাক কেমন হয় খেলাটা। অপোনেন্ট প্লেয়ার কিন্তু খুবই দারুণ খেলতেছে, খুব সুন্দর খেলা করে দিয়েছে। এখানে খেলা কিন্তু ফিনিশিং টাইমে রেখে দিয়েছে। সো দেখা যাক কোন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি খেলাটা আমি। সো আমি কিন্তু দারুণ একটা খেলা খেলে দিলাম। এখানে দেখুন প্রায় শেষ পর্যায়ে। সো এটা দিতে পারলে কিন্তু কমপ্লিট। দেন নাও আমি কিন্তু ফার্স্ট রাউন্ড জিতে গেলাম। দেখা যাক অপোনেন্ট প্লেয়ারের সাথে আরও একটা ম্যাচ খেলতে পারি কিনা। এখানে চলুন আমি আরও একটা ম্যাচ খেলে আপনাদের উপভোগ করব। সো দেখা যাক, আরও একটা ম্যাচ স্টার্ট করি। এখানে দেখা যাক অপোনেন্ট প্লেয়ারটা কেমন।
সো এখানে কিন্তু নেটওয়ার্কের প্রবলেমের কারণে ওয়েটিং ফর অপোনেন্ট প্লেয়ারে কিন্তু নেটওয়ার্কজনিত কারণে কিন্তু একটু লেট হচ্ছে। সো এখানে কিন্তু যে পর্যায়ে রয়েছে অপোনেন্ট প্লেয়ার যদি এখান থেকে বেরিয়ে লেফট নেয় তাহলে কিন্তু আমি এই ম্যাচটা জিতে যাব। সো না, এখানে লেফট নেয় নাই। সো এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি একটা 2টা গুটি খেলতে পারবে ইজিভাবে যদি খেলতে চাই। দেন তারপরে যদি এখানে মিস করে সেই মিসটা পুরো বিষয়, কিন্তু সেকেন্ড টাইমে যদি হাত পাই তাহলে হয়তো খেলাটা ভালো হবে। দেখা যাক, হয়তো নেটওয়ার্কজনিত কারণে অপোনেন্ট প্লেয়ারটা খেলতে পারছে না। সো দেখতে পাচ্ছি হয়তো বা ওয়েটিং ফর অপোনেন্ট, সো প্লিজ ওয়েট। দেন এটাই কিন্তু আমি বলছিলাম যে নেটওয়ার্কজনিত কারণে কিন্তু অপোনেন্ট প্লেয়ারটা খেলতে পারছে না। দেন দেখা যাক অপোনেন্ট প্লেয়ারটা কেমন খেলে। সো দেন নাও আমাকে কিন্তু আমি স্ট্রাইক দেওয়া হয়েছে, আমি আমার খেলাটা চালিয়ে যাব। দেন ফার্স্ট হাফ এখানে কিন্তু ব্যাক করে নিয়ে আসলাম। সো নেটওয়ার্কজনিত কারণে আমি বুঝি না অপোনেন্ট প্লেয়ারটা খেলা করতে আসে কী জন্য। আর ভাই, আপনাদের নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকলে খেলা করতে আসবেন না, কিন্তু এইভাবে যে সময় নষ্ট করবেন এটা কিন্তু ঠিক না। সো বন্ধুরা, আমি এখান থেকে লেফট নিব কি না ভাবছি, না থাক দেখা যাক, তারপরও লাইনে আসছে হয়তো। সো এখানে কিন্তু খেলার যে অপশন, সো এখানে একটা গুটি হয়তো যাওয়ার, আমি এখান থেকে লেফট নিব। অপোনেন্ট প্লেয়ার খুবই দুর্বল। দেন সরাসরি আমি একটা ফ্রি স্টাইলের ম্যাচ আপনাদের দেখাবো। সো ফার্স্ট অফ অল হিট কিন্তু মিস আপ করছে, দেখা যাক।